Re sentse re ho madume ebile re wamela ka diatla tse mofuthu kwano ho Leihlo La Sechaba lebitso la ka ke Palesa Chubisi. Selemong se fetileng letona la naha la bophelo bo botle Dr. Aaron Motsoaledi o boletse hore melata e senang mangolo ao ba ka harona ya Afrika Borwa e potlamisa mafapha a bophelo bo botle. Potso re botsang kore ebe melata e potlamisa mafapha a bophelo ka tsela efe. Good evening and welcome to Leihlo La Sechaba. Tonight we look at how undocumented foreign nationals cost the Department of Health a fortune. Lefatshe ka bophara le tobane le qaka ya melata mele Afrika Borwa e iphitlhela ena le palo e phahameng ya melata. Melata e Afrika Borwa e tlisitswe ke mabaka a fapaneng a jwalo ka dintwa le tlhoko ya mesebetsi dinaheng tsa bona. Ma-Afrika Borwa a iphumana a arolelana mesebetsi, bodulo le tsa maphelo le melata, mme sena se bakile dintwa tsa semorabe nako e fetileng. Lefapha la bophelo Afrika Borwa le re ho putlama ha ditshebeletso tsa bophelo dinaheng tsa Afrika ho eba le kgahlamelo e mpe ditshebeletsong tsa maphelo Afrika Borwa. Ko Charlotte Matlake le ko Chrisane Bara midwifery areas re na le 80% ya bona kore out of 10 8 ya bona ke batho ba tswang ko ntle. We need empirical evidence once again, because if you're saying that you're going to a maternity ward and find that there's one South African and then you've got the rest as migrants, so we are basically saying that we need to change the statistics in South Africa. The healthcare in South Africa has always been the best. That is why we are referred here. As a doctor, I cannot refuse a patient when it comes for services because it's a right. Renale ma-Afrika Borwa le melata. Empa he o tla thola go palo e hodimo ke ya melata. Afrika Borwa e na le baahi ba fetang dimilione tse 57 ho ya ka dipalopalo tse ntshitsweng ngwahola ke Stats SA. Me batho ba supa ho ba 10 ba sebedisa ditshebeletso tsa maphelo tsa mmuso se hlalosang hore ke diperesente tse fetang 80 tsa baahi Afrika Borwa. Stats SA e re Afrika Borwa e na le dimilione tse fetang 2 tsa melata e nang le mangolo, mme palo e ka ba milione ya melata e hloka mangolo. Letona la lefapha la bophelo le re melata e tlang Afrika Borwa ka ntle ho mangolo e phuhlamisa ditshebeletso tsa maphelo. The weight that foreign nationals are bringing the country has got nothing to do with xenophobia. It's a reality. Our hospitals are full, we can't control them. And this matter I've reported to the cabinet because it means we need to relook at our immigration policies. I can't stand up as minister, especially when a woman is pregnant, is about to deliver a baby. You can't turn her away from a hospital and say you are a foreign national. You can't. Bongata ba mafapha a bophelo dinaheng tse ding tsa Afrika a hula ka tlhako tsa morao ha amang a phuhlame. Ditshebeletso tsa bophelo Afrika Borwa le ha di se maemong a matle empa di feta bongata ba tsa mafapha a bophelo a dinaha tse ding. Ka kgwedi nka bua hore re ba le bakudi ba ka bang 13,000. Re na le ma-Afrika Borwa le melata. Empa he o tla thola go palo e hodimo ke ya melata. Hobane area ya rona e tletse melata haholo. Le mo se fetileng February re ne re na le palo e ka bang ba tlileng clinic fela melata fela ba le 4,300. Out of that number re bile le batho ba sena di passport ba 1,100. Ina le impact e nngwe mo medicine go ne kana go tse di o itlela institution re ordera go ka di level re itse stats sa rona se emea. Then o bo fitlela hore kana go ya season tseo ha batla ba setse ba tla le ba bang ba batsong go gabo ha ba fitla ba tshwanetse ba cater go ne re ka ska ba ara ba busetsa go morago. Ho ya ka melao ya Afrika Borwa le lefatshe melata ena le tokela ho fumana ditshebeletso tsa bophelo. Since we sebetsa mo trauma and emergency unit, when the people come we just treat them as they come according to their conditions. We don't check the papers and whatnot because the papers are being checked at the administration office. Re ile ra kopana le mokudi eo e leng molata mme o tlile sepetleleng sa Pelenomi ho tlo fumana ditshebeletso tsa bophelo. I arrived from Lesotho this morning with a severe back pain. When I arrived this morning around 7:30, I was helped by the porters in a wheelchair to the registration. So they registered me,
They were very nice to me. They were supportive, and then they asked me to sit and then wait. I will be called to see the doctor. The healthcare in South Africa has always been the best. That is why we are referred here. There are certain cases that cannot be managed in our home countries, so we come to South Africa for help. Mokgatlo o shebaneng le ditaba tsa baoki Afrika Borwa Dinosa o re a mang a mathata a lefapha la bophelo Afrika Borwa a bakwa ke dintwa le ho phuhlama moruo dinaheng tse ding tsa Afrika. Re na le bothata mo re sebetsang teng. Re na le batho ba bangata ba batlang ko dipetlele le ko ditleliniki ba tshwantseng re ba service. Nomoro ya manese a South Africa ke e nyane. Mokgatlo wa dingaka SAMA o dumela hore lefapha la bophelo Afrika Borwa le imetswe. Our current public sector is under a lot of burden. 84% of the population in South Africa is making use of this healthcare system of ours. That's roughly about 40 million. Then you still have your illegal immigrants and your migrants that is coming into the country. Re buisane le hlooho ya lefapha la bophelo Freistata Dr. David Mutau. Mutau o re ditekanyetso tsa ditjhelete tsa bophelo bo botle ha di lekane tshebetso. Ke nnete re na le kgaello, re na le bothata bona ba batho ba tswang ka ntle. Fela ba utlwisise hore le bona ba na le ditokelo tsa botho tsa hore ba fumantshwe ditshebeletso tsa bophelo bo botle. Fela rona re le mmuso kapa re le lefapha la tsa bophelo bo botle re tlameha re bone hore na ebe re prioritize batho ba rona ba ka hara naha jwang. Re le lefapha re na le tekanyetso ya ditjhelete e itseng e leng hore e etseditswe batho ba mona Freistata le baahi ba South Africa. Jwale bothata bo teng ke hore haebaneng ho tla ba le motho a tlang ho tswa ka ntle a tlo batla ditshebeletso le ha re ke ra re ho yena ha re na mothusa re na le bothata ba hore e tlo tla e ja mane ditjheleteng tse leng hore di ne di etseditswe batho ba mona Freistata. Bongata ba melata e tlang Afrika Borwa e tla Gauteng. Ka selemo sa 2015 le tona la mehleng la bophelo Gauteng, Qetani Mahlangu o itse bakudi ba robong ho ba 10 ke melata. Dr. Mutau o re mathata a Freistata ha a mangata jwalo ka a Gauteng le Limpopo. Di foreigner kapa batho bona ba tswang ka ntle ba eketsa mathata a re nang le ona a sentseng a le teng. Hodima mono re na le mathata a tshwanang le ano a hore burden of diseases e tlabe e ile hodimo mo bileng re iphumana re haellwa kae kae. Jwale ha o tlotla o kenya batho bana ba ileng hore ba tlabe ba tswa ka ntle ba kentse ding e tla etsa mathata a rona a be maholo haholo. Nka go jwetsa gore ko Charlotte Maxeke le ko Chrisane Bara he re sheba batho ba ba pepang gore out of 10 8 ya bona ke batho ba tswang ko ntle. And ke situation e leng gore o kra gore re na le dibete tse 40 in a ward ya maternity mo e leng gore tshwantse admit 40 mara all the time re ba re admitile close to 90 gore it's double the number that we are supposed to deal with. Re buisane le mokgatlo o shebaneng le ditaba tsa melata wa African Diaspora Forum. I think we need empirical evidence once again, because if you're saying that you're going to a maternity ward and find that there's one South African and then you've got the rest as migrants, so we are basically saying that we need to change the statistics in South Africa. The bulk of this information that is coming is information that is picked from the streets that cannot be substantiated with evidence. Ho ya ka Commissioner ditokelo tsa botho Afrika Borwa, mafapha a mang a bophelo a hanetsa melata e senang mangolo ditshebeletso. Our Women's League, got a call from Johannesburg Hospital. A lady was scheduled to have an operation. She was pregnant and she was denied, access until she had to pay. And just 2 days ago, again, we had another lady, that came in and that said, she was also denied, services because she did not have papers.
go na le melao e e berekang lefatshe ka bophara e reng ha motho a tla sepetlele a o kgone mo jikisa and le dithuto tsa rona tsa bonese di tsho jwalo go na le ntho e ba e bitsang gore ke off mo leng gore re a yara we commit gore re tlo bereka ka moghoso. The Bill of Rights is clearly stipulating that everyone needs or must have access to healthcare. It then becomes the government's this responsibility and duty to make sure that there is enough resources to tackle this problem. If there is not enough resources, we from SAMA side can say what we want. But we cannot send the patients away. Ha hona motho e a tlameang hore a hanelwe ditshebeletso tsa bophelo bo botle. Ke tokelo ya mang kapa mang ho fumana ditshebeletso tsa mantlha tsa bophelo bo botle. Ke nnete re na le mathata fela hona le tsela tseo re ka kgonang hore re lokise ntho ena re kgone ho ka ba thusa batho bana ena ya hore ba tlamehile ba be documented hore re tsebe hore re sebeletsa hodimo eng. Dikete tse ka bang 83 tsa melata e senang mangolo di fumana ditshebeletso tsa bophelo masepaleng wa Johannesburg. Ho bonolo ha o le molata o sena mangolo ho ka etela dibaka tsa bophelo tse mmalwa ka letsatsi mme wa fumana meriana ho sena motho a elellwang sena. He o ya ko ditleliniking ba bangwe re utlwile fela gore go na le batho ba tswang go Zimbabwe ba hira di-taxi ba tla ko siteng ya Musina ya ko site ya Limpopo le bo Gapane ba move from one clinic to the other. Ntho ba etsang gore ba fitla mo le ba tlema gore ke na le pain ka mo go utlwang ba batla di-cough mixture lengeng he ba di thotsi ba move to another clinic ba ile kopa the same things ba boela morago go Zimbabwe because ba tshwarela le batho ba leng go Zimbabwe on their own. Re a haellwa ka meriana le ditshebeletso ka nako tseno jwale ka o hlalositse gore batho ba tla be ba nka monyetla ono wa gore ba ya hae jwale ba tla tlameha gore ba nke mokotla o batlang o le moholo go feta nako e ba le mona ba etsa jwalo ke nnete fela ke ntho e leng gore re le lefapha re tlameha gore re shebe jwale ka ha se re hlokometse re tlamehile re shebe re bona gore na re tlo tla re etsa jwang. Lefapha la bophelo Freistata le re le rarollotse qaka ya melata e nkang meriana dibakeng tse fapaneng tsa bophelo. Ha o ka sheba system ena HPRS e ke buileng ka yona system ena e ntle haholo bitsong la hore e kgona hore e re Dr. Motau o na le mona kgwedi e fetseng o fumane meriana ha o ya tleliniking engwe o le Motau e tla e bontsha hore no Motau o no le tleliniking yane e ka mane so e tla re thusa ho controlla that problem ya hore batho ba tla banka meriana e batlang e le mengata haholo. Ma-Afrika Borwa a bile le mehwanto e kgahlano le melata e senang mangolo mme tse ding tsa dingongoreho tsa bona e ne e le ka tshubuhlellano ya melata le hore melata e bankela mesebetsi. If the government does not resolve these issues, we're going to see more serious, instances of, xenophobic attacks, that what we call xenophobic attacks. But they'll be born of frustration because, number one, the government will fail to produce, adequate services, for the people. Selemong sa 2019-2020 sa ditjhelete lefapha la bophelo le fumane dibilione tse fetang 200 tsa diranta mme tekanyetso ena e tla finyella le diprofenseng tse kang Freistata ho hlokomela maemo a bophelo a baahi. Re na le mathata hore healthcare system ka boyona ha e fumane di kareng budget enough ho ka hlokomela batho ba province eno haholo jwang province ya mona Freistata e le rural province. Ho baahi ba fetang dimilione tse 57 Afrika Borwa ho kenyeletsa le melata e hlokang mangolo palo ya mooki le ngaka bakeng sa mokudi ya le mong ke enngwe e eketsang mathata ka hara lefapha. Manese a rona a dula ana le mosebetsi o mongata re dula re kgathetse ha re tsebe re tla etsang ba bang wa rona re feletse re na le stress re ba le burn out and ka mola South Africa
system ya rona ha o sa nna ntho ya gore re thola support ka di psychology or counseling he re na le bothata. Yeah, the problem is because we are so overburdened, especially in the public sector, there's not enough medicine, there's not enough tools to help out with the patients, with our own population. So yes, it will put a burden on, and the doctors will work long hours. Kana ko engwe tla fumantsha hore na le kliniki e entse e sena basebeletsi ba lekaneng ho ka hlokomela setjhaba se kliniki eo e leng ho sona. Jwale ha o se ho tla jwale dipalopalo tse ding tse tlang di eketsa ka hodimo e etsa hore jwale ho be le pressure eno ya hore basebeletsi bana ba rena le bona ba sing enough ba under pressure eno. Lefapha la Bophelo Gauteng le re ha le na tjhelete e lekaneng ya ho fana ka ditshebeletso melata, mme melata e lokelwa ke ho lefa ditshebeletso tsa bophelo ka botlalo. When we look at, for example, the fact that migrants don't pay, I'm not sure exactly where that comes from, because and South Africans pay, because the majority of government facilities, I think people pay, I think depending on salaries or what exactly it is that they earn. But you've got a situation, for example, where now we've seen a circular that has gone around that shows exactly migrants must pay a certain, about 300 something to 500 when they go to public hospitals and clinics, otherwise they don't get really treated. Ke mang a lefellang phano ya ditshebeletso e kenyeletsang ditshebeletso tsa bophelo? Nnete ke gore he re sheba politiki ha e fair ko di South Africans. Ke rona re patalang tax, ke rona re contributang ka tšhelete e leng gore e etsa gore ho be le tsamaiso ya healthcare mo South Africa. So ha o na le batho ba bangata ba batlang ko clinic, here is a chance ya gore batho ba mo South Africa le bona ba feletsa ba queuile nako e telele ka lebaka la gore hona le batho ba batlang ba leng gore a se di legal immigrants, and e etsa gore batho ba borena ba sokole, and then antse ba sokola ba feletsa ba shebile gore manese o ka re ke bona ba na leng di problem because di queues ha di tsamaye and all that. In other words, ntho ya re lwantsha really di South Africans. For every undocumented migrant that comes into South Africa, there is a portion that they pay towards the government purse. And that is through, the goods that they buy, because every product that, people consume is taxed, and that is still what makes, the government, source of income. The clothes that they wear, when they travel around, the fuel taxes and levies. So at the end of the day, I think the one thing that we need to run away from is basically to say, the overburdening is because the resources are, have thinned out. Because for every person that is in the country, they pay a tax even if they're not employed. Melata e Afrika Borwa e tlile ka mabaka a fapaneng, jwalo ka dintwa dinaheng tsa bona, tlhokeho ya mesebetsi, kgatikelo ya ditokelo tsa botho, mme ba bang maphelo a bona a ne a sa tshireletseha dinaheng tsa bona. Ba kgethile Afrika Borwa jwalo ka lehae la bona. So I have to choose whether I risk my life ke kene ko metsing or ke emela ho tjhiswa ke mollo. So you can understand why those people are disparate, but they are only failed ka gore their governments high ensure gore gona le systems tse di sebetsang, which is going to be a serious problem. Even in South Africa, our health system, as you know, the health system ya rona it collapses, and I think the minister arona all the time who complain over higher collapse. But as long as we have these challenges, it simply means system ya rona high cope. If Africa remains, South Africa remains alone as the only African country that has got a better economy, that means it's like the light that is put on a mountain top. Every little flying organism or creature will see the light and come to it. So South Africa now is an attraction to all African countries. Of the 54 countries, every other person wants to come to South Africa. Then you've got also people from Asia. Ebang mafapha a bophelo a le ka tlasa kgatikelo ke melata e hlokang mangolo, tharollo e ka ba efeng?
I think we can't run away from the fact that there are a lot of migrants in South Africa. You know, as much as we might not have maybe the right numbers to say exactly what are the numbers, but maybe what we should be looking at is, you know, to say maybe South Africa needs to adopt a policy, for example, let's say for African migrants, where they say, you know, as long as you have a passport, you can come into South Africa and give you a certain number of days. What is the benefit of that system? That it will benefit the government because they will know who has come into the country and who has not been able to go out of the country. It will help the country because the country will have biometrics of all the people that are coming in. Go system overall, everything is changiwe. Taba hore re shota ka manes, e tshwantse e changiwe. Di colleges tsa South Africa tshwantse di bule tselana di kwetswe. Re be le intake ya manes e increaseiwe. E batla a political commitment. Na re ka advise the minister sa ntla hore minister a rena ha adula le di minister tsa SADC. Hanze ba bua a bue le bona hore le bona ko mafatsheng a bona a ba strengthen health system ya bona. It needs working together with other governments from other countries that send their patients, especially the SADC countries. We need to look at Home Affairs. We need to look at getting a system in place that if you are at Home Affairs and you do your fingerprinting there, that at least we've got that system somewhere captured so that we can start to get buy-in into this biometric thing. Nnete eno ke taba e re tseba hore majibo a rona ha tshebetso e mono ha e hantle, and ke utlwisa hore ba lefapha leno la majibo ba busy ba le ka o bona rona ke eng ntho re ka etsa. Ha se fela bitsong la tsa bophelo bo botle, go na le taba tsena tsa crime tse leng hore di a kena hona moo. Monongwaha ma-Afrika Borwa a ya dikgethong tsa naha, mme mokgatlo o busang o tshepisitse baahi ba naha ena ho lekola ntlha ya tshireletso madibohong, haholo ntlha ya melata e senang mangolo. Ntlha ya melata haholo e hlokang mangolo ke qaka lefatshe ka bophara, mme le Afrika Borwa e tobane le qaka ena. Ho fumantshwa ditshebeletso tsa bophelo ke tokelo ya botho e sa kgetheng dilemo, mmala le semorabe. Lena la kajeno re tla lebea khutlo mona boele o teana le moifo hape bekeng e tlang ka Mantaha ka 8:30 hona mona ho SABC 2 fela he e bang hona le hohong o ka re ngolla ho Leihlo La Sechaba @sabc.co.za kapa romela fax nomorong ena 0866131227. Re boetse rena le leqhepe ho Facebook mo ka buisanang le rona ka mehla ha o bua le rona ebile o bua ka rona marangrang sebedisa #Leihlo La Sechaba. Ka o le leng re boetse rena le leqhepe ho Facebook mme ha eba lena le o fitile o tla le fumana mane ho YouTube. Bakeng sa utlwa hore bekeng e tlang re tla re phuthetseng mamela tshebeletso le SABC FM le Thobela FM ka Mantaha hoseng. Flela re teana hape nakong e tlang. Ha ebe boroko.